Powered by Gambling Authority. Motshameko or Pepper. Love the game. Enjoy the thrill. But always play within your budget. Gambling should be fun, not a problem. Moto weso motshameko o tla go bokhutlong ka tsela e ntseng jalo. Senegal, the Teranga Lions ba bona phenyo khatlhanon le setlhopha sa the Pharaohs of Egypt no enositsweng ke le kawana la Sadio Mane wa ileng gore fa ba moleba ka go Senegal ba bona mogaka tota Sadio Mane mme motsatsi la gompieno ke o netefatsa jalo gore the Teranga Lions ba ko makgaola kganyeng go botla emela mofenyi magareng ga setlhopha sa Nigeria le setlhopha sa Morocco. Coach Jackie, you predicted a win for Senegal. Senegal have won. Error. No, looking at how probably Senegal has been doing as in from group stages, you could see with each game they were growing up. Go na le go gola mo go bone. Gape hela ha ke lebella Senegal generally team ya teng hela ke team e leng gore tota hela from the bench ba good. Every player that you bring mo lebaleng wa deliver. So ke ne ke ntse ke anticipate le gore e ka nna ya Egypt because ha re lebella re ba compare ka bobedi no khona go bona gore Senegal will win openly from the game, convincingly for that matter. But with Egypt, from game yantlala ka ne ba tshameka le Zimbabwe 2-1 wa teng Sadio Mane gwaraka the last 90th minute on the 90th minute gore e ne 2-1 ba tshameka le maloba ha ba ja king ha ba ja 3 gore bana ba gora go metsotso a bohelo and it wasn't that convincing. Even the play wasn't na ha ke lebella ke ne ke compare play ya bone ne ke bona hela gore go gongwe ga ba gore ka re ga ba kopane they have good players. I believe they could have done better more gaming if probably ba ne ba simolotse ka ba heleditseng ka teng. But then they waited up until they were scored a goal, and then from being scored a goal that's when they started playing, of which now na go ene setse chaile go sena gore ba ka khona gore ba dire mo go botoka so ba ipolaile ka mantswe a mangwe ba ipolaile ha re ka ya la tlhoko second half ha simol ba simolotse ya la ba tshamekela go morago ba le deep ba le defensive ba ere ha ba tshwara bolo e boai wino gape ke ba Senegal bone ba khona go e noka ba tshameka hong ya ko morago ya gagare ya ko di winning ba ntse ba le ka go a ko morago ba defended. Egypt they defended most of the time during the second half. They only had to start playing after being scored a goal. Coach Mike, you wanted Senegal to win. You are a happy man. Yeah. Tota khanya mene le gore tota ha ke dumelo gore Morocco le Egypt di ka ya ko finally ne ke batla gore bogolo go nne gore Nigeria kana mme gone ano re lebeletse gore khotsa e ka nna Senegal le Nigeria Morocco e ra e bona ha re itse gore go ta iragala but hela I don't know, maybe we coaches the way we plan for these games re hella re dira gore bolo e bore because to me the way ka ha Egypt display leng ka teng ga ke dumele gore abane ba overpoweriwa ke Senegal. Ke dumela gore that was the planning, which was, I think, to me it was wrong because ke dumela gore Egypt ine tshontsho gore ikarabele Senegal le one ikarabele not serious in first half and even la di tswa ko first half di tsena mo second half until go nna le goal ke gone be e le gone re bona Egypt le ka gore e ka attack lebella gore like ya ka ne re bua first half e hedile ya la go sna shot on target no corner kick na go reno go supa gore they are just there ibile no setso ba associate le team engwe hanga ka ibu me
tota hela I believe Egypt e tla llela se se dirileng. The planning was wrong. Yeah. They should have attacked and ba defender ka nako e ba tshwanetseng gore ba defende ka yone. Ha nako e letla gore ba attack ba botse dipotso ko Senegal ba botse dipotso hela jalo. Well, gore ba tshwana le team efeng ga ke itse mme nna ke itse gore go raya gore Zebras ga e nosi a bona Egypt e kgona gore e tswe mo lebaleng with one shot on target e leng gore ba e bone tota e bile motshameko o tsofetse o fela could not keep the ball could not make 5 passes ga re nosi ga re ipitsa ba gaetsho re ipetse sentle ga re nosi le bo re peta ba palelwa ke go pass re bone motsatsing la gompieno and the statistics are not lying, Coach Jake. Yes. Senegal had a good game. Yeah. And they looked like a team that had a plan. Yeah. And they did stick to the plan. Of course, and I think go ka frustrate mo batshameki in terms of the patience ya gore goal ya go tswa hakaileng. But we how do you from a coaching perspective now, how do you deal with that in terms of patience, especially in the final 30 to the players, or no, calm, the time will come. How do you how do you ejaculate that to the players if there's such kind of language? Yeah, no, like we saw with Senegal, banile patient, like you are saying, banile patient, batshameka bolo. Egypt ba ne ba khona go nna 8 mo boxing, ba khona go nna 9. Jaka ne re bona go sala mamushinyana hape le ga bone hela hale kgotsa go sala mo sala because kana ba dumela thata mo goreng ke bone ba ileng gore ha go nna le break ke bone ba ka ba thusang, so re bone ba go iragala yalo. But with the patience, like we are saying, with the patience that the Senegalese had, with that go noka bolo ba ntse ba isa ka ko ba shiftisa ba ire yana, there was that one chance where Kamara took a shot e be le gore ya boa ga e boa e be ya go kopana le mmane a ba khona gore a ba etsa gone ho. So hella with the patience of trying to knock it around to gore ba leke go ba dismantlela jalo ntse me ba sa dismantle ge sentle khantelenyana le bona chance nyana le bona space nyana phatlanyana ke le o leka gore o leke gore o etsenye ba e blocka ba e busetsa go lona gape wela mo go lona me bile ka gore ne ba blocka ba move yalo, and then Mane got an opportunity to make it that he hit straight to the post where he got a goal. And now Senegal heading into the final. They are waiting eagerly, but today it won't matter. They are waiting for the winner between Nigeria, the Super Eagles, and the host Morocco. Motshameko Simon Solomon Kakua ta go roga fa ga mo le Jimmy George le Mohamed Chomo matlhaping gore ba go bolelle ka bone motshameko. Do they look like a team that can win the tournament, Senegal, Coach Mike? Do they have what it takes? Yeah, Senegal is the same le same. The personnel, the planning ya yone, it's good because as coaches, na ke dumela mo goreng you plan gore wa go tshameka jang. O lebeletse se o nang le sone. And gape o lebeletse gore ke eng se motlhogo when it comes to attack and when it comes to defending. Like our level the way the Egyptian ka ba ntse matla ba tshameka ka teng. Now to me I believe when it comes to defending the system ya Egypt ka re e ja thata mo go le gontsi mo diplare mo especially tse di ka kothoko. But how level the 4-3-3 ya Senegal ye ke dumelang gore e ka ba berekela go ya go pele ba ka go gana motlogo wa gore e win. Ha o e lebella ha ya attacker ya ipona tsa ke eo ke 4-3-3, but yes go gongonyana go tla nna go nna le mong kana defender e tla benye e overlepile ka kwa go tsisa cross kana ya. And when they are defending
It's just one player to join the first line of defense. The second line ya defense a ke re ko pele kwa go te go sala ile 2 e be go bua a le 1 hela drop ha be ba nna 4 like ke dumela gore re bone go bohelelong ya haneng ba fosega gore ba defend teng ke gona anong re be re bona gore nya ha ba defender ke 4 ko morago 4 ha pele ga di defense the last line e be go nna le 2 ele ta bogang kwa ene ke gona hela re boneng Senegal defender but game yo tlhela ne go sa nne yalo ne re ba lusa bolo be ba tshwarela gone kwa hela ba pressetsa kwa because ba le go ne go ja thata mo go bone like go lebella the number 8 we ka na taboga ka teng nna ne ke bona gore ke motho a taboga hela e se gore o taboga gore o ka go wina ball you cannot run from go tswa lebala ka go tsena lebala ka ko boro o santsona le gesengwe ya gore o ka nya ono re bile ba le phata le tlhatlhobang ba tabogisiwe ko wene ba le ke go mo checka gore a me o tsogile seng ka na taboga ka teng re ne re bua ka such figures mo ditimeng tse ka bobedi Sadio Mane for Senegal Mo Salah for Egypt in terms of their influence Sadio Mane for Senegal at least he did find the goal. Was Salah was Salah contributing enough to the person that he is within the national team? I think during this game, Mo Salah was he had a lot of pressure. From the beginning of the game, we saw him more often going to the referee, more often going to the referee, to an extent that during the first half, Remwena Akere Halehana Samaka Asamaki Sadio Mane sentle. So I think ene hela ka boene ona na le pressure en e ke filang gore gongwe ne sa tlhokagale e dirileng gore at the end of the time a ba sa khone gore a lead team an exemplary to his teammates ka tsotletse re itseng gore ona le tsone gore ka bana a go ga team ko pele gape hela mme apart from ene a itsentse mo pressuring I think the Senegalese did their homework. They researched a lot about him. They made sure that they closed him up not to do anything sailing gore sene seka upseta team ya bone. So gara mona gantsi a dira mo reason gore re tlwaetse go nna re mmona a go dira bane ba mo makile and it is a good thing. It's a good thing that really worked for the Senegalese because now kana na sa bone di chances e ko pele. Well, we understand more often ne ba le ko morago ke ra gore most of the game tota hela ne ba tshameka ko morago mme chance tsone tse ne re ha di bona re wa ko pele ba ne ba motswala ba mo maka. But with Sadio Mane I would say what a good player. The character, everything, you know this guy has everything that one would wish to have more teaming because he has this character. He's a leader by himself. You know, look at him right now. He's the one who got his team a winning goal. And the one thing that I like about Mane is that he's someone who is he's a team player. He's a team player, not individual player like Mo Salah. Mo Salah is how come individuality nyana mo teng. But this one is a team player. Look at how he combines with these players. Look at how he motivates them. Look at how he talks to them. Hela ha go nna le duonyana nantsa ba khalemela a barare a ira matsogo gore ba iketle. You know, that's the one player that we need within our teams. Motho wa so re letlele re digele fana khotsa ke lebelle jalo melaetsa ga go lwana re se ka ra go tswalla go ntle ga kitso re re mfila tla ntetlela ke tseba la babedi a mo mogale mo 3161006 Buikanyo Ahmed Tuelo are creeping Diata what a star ke motshameko wa coach Michael Mogaladi salala ka ena motshameko simolla hela re mosimanyana o motshameko molaetso mongwe o tswa go Fly Monyenga are that a massive well executed shot from Sadio Mane Pakane are Emma Senegal and then molaetso mongwe o tswa go Ali Lesole Senegal were blazing each game per stage. They are brutal teamwork played
paid them victory. And then congratulations to the Senegalese team for showing good effort by offloading the Egyptian, okay? And then Donovan Katlolo, or you can't defend 90 minutes, you will make a mistake, and when you make that mistake, you get punished. That's what happened. But Wesu, Coach Jackie, thank you very much. Your predictions are always spot on. Wa rialo wa re go batla o loge di sleepy ano travel la go loga di sleepy re je di meter re je di meter re ka re le kgaka le ka wana la ko morolong ya neng ke tshwere sentle Coach Mike. Thank you very much. Thank you, boss. kana re morolong rotlhe lo wena bile matlogo jama ba matlogo jama ba ba rolong ba tshotse studio. ke le lebogile motho wa sotlhe ya rona e wela fana metsotso le somele bone fela go tswa go reng ya borobongwe mme a ka ke go boleletse le ka bana la ge Solomon Kakua ta ba lefa go fa motshameko o latela magare ga the Atlas Lions of Morocco ga mmogo le Stapasa the Super Eagles of Nigeria le motshameko wa bobedi wa the semi-finals ka ko Morocco the Africa Cup of Nations. From me the Sheriff with love ke leboge jalo morulaganyi wa thulaganyo ye ke nana o Chelani ga se tsa tshotse tse dingwe ipitsa Chicharito ke leboge jalo our social media guy o netefatsang gore le ga re ntse re bua jana ra tlhagelela mo mafaratlhatlheng a otlhe offense mfila ke leboge jalo le our analyst go ba ne ba gonela jalo re leboga jalo ba Gambling Authority Botswana ba ileng gore ke bone ba netefaditseng gore thulaganyo e nne teng re go itsisetse jaaka re ntse re go itsisetse sale metshameko e simolola ka kwa e repetwa ka kwa go simolola mo tsatsing la beke e fetileng ne la bokae ke buile ka re nna ga ke tswa fa ke di gatoga manamfila ke laela fela ka dato seiko utlwe. The RB2 AFCON analysis was powered by Gambling Authority. Ga o imetswe kana o tlhoka thuso ka tsa peeletso betšho leletsa nomoro ya motshameko o phepa ko 19777 kgotsa *228# kgotsa o ikgolaganye le rona ko selfhelp.gamblingauthority.co.bw. Tshameka ka maikarabelo. Non-stop hits. This is RB2. Ke laela fela ka dato seiko. I am